Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Ua sui le whaatinoina o tutongi mo ki leo pe whawhengaluenga le malo. Ua a matau na uti le kesi i le pamo le malo i tafuna. Mata alia le sa ilinga se ampini o Tamil Sanga a le All-Star. E whaatalo whaatu i se whaopoponga o tātou tala mai le KVZK. E tumu atu e afu atu i le aso le a le toi tutongia se tupe e whaiei pe pakilia. Mo so se tasi e tarusanga i ngaluenga le malo, ai o le a ave ese mai i lau siaki mua pe a mata le ngaluenga. E peo na masani ai, mo ngaluenga e iei se tupe e tutongi e le tangata talusanga, pe whafo i le konekarate e tutongi, e peo le tutongi i le whale mai, o le mtanga luenga soi fuma loloina ma le ofisa o leo, ai o le a le toi tupu lea tupulanga ina ia tusai, ma se whainga fo ua fina ngalo ia i le malo, o se au telenga le nei o le reporti. O le talasanga na mtanga luenga va ia tangata whainga luenga le malo, o le fia mou o se whaamama avenga i le mamano lea tinu, e talasanga atu mo ngā luenga i le malo, e pēra masani ai, o so se tasi talasanga mo se ngā luenga i le malo, e iei pepakilia i te tau na whai, e whaamarina o mai vaenga o na whato ama whailia, o na ato pepa mo o mia mo se avanoa no talasanga iai. Ai pe tai o le so, na sainia i le whionga na kovana silia le manu pāna poisele ngā maunga, se whae unga fōu ua iei nei, o na reisu inga fōu, o le ale toi tongi ai le tangata talasanga se tupe le teime whai le talasanga, ai o le ama whai na ave se mailu vaenga tupe, e tusa o le lima sulfitu tala, mai e leo tongi mua, pe a matalau ngā ruenga. Awana fo i whawhainta fo i ngohoka ke whaasawani ana tokili ona e leo iese se leni ia o se tūlanga fo i lea sa wa ai e fo i ni tangata se awana e whawhaingo fie ona mawe maua ia e mai tangata e whaasawani ana to kilia ma mai e saina ko konkalake ia ma mai fo i e whaasawani ana to pepa na ia wawe maua i tutongi. Na whaalia le tamai te whaatoni a Lane Pulo wana i malo, e moni e tau whaawhaingo fie i nisi o tutongi o le nei ngā tupe, ai o le tō telo tangata o tansanga atu ilona ofisa, mō se whaamama awenga i lea tūlanga. Na tāua fo i Pulo wana i malo, o le isi lea vaenga tua iei o na whao o atu pepakilia ilona atu ofisa, o na o nisi whaatalitani se ia mō se tupe e tutongi kilia e pe o na mana o mia. E lau wawai fo i le tūlanga kilia, o le complaina lea tangata lea se tupe e tutongi kilia. Ia lea laua whaawhaingo fie fo isi a awale na whiawan kovansini. Na ia awani tutongi na kilia. But automatically o le a deduct mai na go first paycheck. Ele mai ai on sainia le kovana sili o le swinga fou le so. O loro winga wa amatai loa ma le swinga fou e pei ona ia finangalo iai. O se whaamama awenga telena ia ilantou ulo ngā lulu e whaamai taimi. O ilantou ulo ngā lulu ila lo konkurante whaapena to telena tinu e tānsanga atu i ngā luenga ese ale malo. O le popolenga o le asosi le au whai pisinisi le atunu. O le afia lea i tupe maua le au whai pisinisi. Pe a whai o le fuafuanga le malo e tāpunia le atunu. Ai wha ngā solo tuinga o le COVID i tua i nuu mawhio anga. O le popolenga o le au whai pisinisi na wha alia i se tusina tu inatu. E le taitai fono le asosi le au whai pisinisi America Samoa o Louisa Kwaya. O sa utelenga le nei o le reporti. O le tusina tu inatu i le afionga le lutena kovana. Le taitai fono fo ilia lo komiti o le COVID a talawenga e le asalu va alele ale. Na tu inatu i eima mafu anga i talitonu le asosi le au whai pisinisi le atunu. E le talawhenga i le fufuanga le malo e tapuni le atunu mo aso i tolu. Ai se i whaanga solo tuinga o le COVID. O nisi o nei mafu anga pera ta ua le sui le asosi a Louisa Kwaya. O le whaititi o tangata whainga ruenga e whaatino i ngā ruenga. O le whataita inga lo tā ua e kuaia o tangata whainga ruenga o ngā rueng business i tūma oti.
a maloloa o ngā lātou whanau, e whaingata I mātua no ngā lulue, a waile se va ia te maiti le fale. Na saunoa kuaia o le teimi na tāpuni ai a onga le teimi le misela, na tāpuni ai fo I ma le whale tupe le ANZ I tāfuna, o na wale o atu tangata whainga ruenga ngā lulue, o na leise se va ia lātou whanau. O le isi mafuanga o le telo tupe alu e tutongi ai over teimi o tangata whainga ruenga, o wa ala to o telo tangata ngā lulue I teimi malolo, ma e tusai ma le tūla fono, e te tau lava na tutongi tangata whainga ruenga. Na tā ua e kuaia, o nisi o kono karate ma ngā ruenga lo whaatino ina, e iei teimi whaatapula ai te tau na whaamae aina ai e pitai, e ona tula I mai eise he whaatuai I nei fuafuanga, pe a whai e tau nuu le fuafuanga le malo o lo tau loma ina. O le tui whewa inga I te tono le atunu o le a fia wha pe ai ma le uti le tūlanga o iei le swau ma le kesi, o vaenga umai o le a fia e pe ona sauno iei kuaia. O se tasi vaenga na talusanga e le sosi I le malo e sila iei mo le whaatinoina o le tapuni leo le atunu o le whaia leo le tuinga na mo I lato le I whaia tui e whaonga ai se ta avale o whaatotonga ina le lei e o tuai sui o le whale mai e whaia le fuanga. O le amatango le vai sonei na mawai se fina ngalo le komiti o le koviti ma e whaapea mai o le sila le iei le lato komiti I le talusanga le asosi ma whaia iso lato fina ngalo. O le kesi o lo tutoe le pamu kesi le malo I le teimi nei, o le a whaasosoa mo ofisa mamtanga luenga o lo whaatinoina ngaluenga mo mia vave, whaataita inga o le whare mai, o se whaapulanga lea o lea tulanga mai le whaatonu o le mtanga luenga o ngaluenga lau tele le malo. O le utu le kesi le pamu kesi le malo I tafuna, o se tulanga na whaali ai atu ngalunga o nisa le matanga luenga le malo. Sa o atu e utu taawale le aso na fi male so, o le mafuanga lea na visiringi ai le matanga luenga o ngā luenga le malo, le Public Works, e tu sai o le whaafitauli, na taa o le sunga ya lau pura tilei. Ua utu le kesi le tebidei, ma e tupu pēne tulanga pe a whaapea e tuai o le tongi tupe le vaenga o lo sa palai le kesi. Ma o le kesi o lo iei ni timinei, o le a whaaso so le leimo matanga luenga e pe o le ofisa le whalamai, ma le ofisa leo, o lo whaia ngā luenga tāng o le timinei se i toi a toa le kesi e mo mia e le malo a toa. Na visiri ngia lau KVZK pe o a whea toi ma waise kesi, a na whaali e tilei, o le solo lo nyesia ke le matanga luenga tupe, ma a le mawhai ana tongi nei, o na whato a mawhai leo na toi maua le se kesi tai ao. Ona o le maitawina o le tula I mai pea o lea tulanga na fisiringa e fo e lau KVZK. Pe aisa e aloi ma le lava le kesi e maua, a na whaamanino mai e tilei. O le maasani a lato e whaatau mai le kesi, e tuai atulosi aki po o te tongi o le uta kesi, sa abatu mua. O na taofi le o isi uta se ia mai a le lei o na tongi le pale ni lo iai. E eile fufuanga le ato e whaafo e le leile o ndanga le pamu I tafuna, a o le imai a le vaiaso. Ua tātou tūla lata fo'i le whai unga o le nei tausanga, ma le anga I atu li tausanga fau, ma o le vai tau fo'i lea e whailai la fonga tangata tutongi la fonga o le atunu. E tu sai ma se whaalinga ua whailoa mai le ofisa o la fonga o Amerika Samoa, ua iei se suinga I a tātou tūla fono o la fonga. O se whaapoponga le nei o le ripoti. O le aso valu a perila lua filua tasi, na pasi e le fono Amerika Samoa se tu la fono, e soloi ai le la fonga o tutongi e lua pasene, ma sainia I loa e fionga le liko vana ia le manu pa le poise le ngā maunga e a vea matu la fono. O le la fonga o tutongi o Amerika Samoa e lua pasene na fo mai na ua amate le malo o Amerika le lua pasene o la fonga o tutongi, mai I company whenga ruenga, matangata whenga ruenga I le teimi o le Great Recession le tusanga lua whenga le manu. Ai ui ilea, I le teimi o la fonga na wha o pea o na wina le la fonga tutongi le lua pasene, mai tangata whenga ruenga, mai le iwa ai e tangata whenga ruenga tongi la fonga se bena fuafua iai I le tausanga lua whenga le manu, o se tūlanga tupe wha o lolo po le stimulus, mo tangata whenga ruenga ma pisinisi a Amerika, pe tae le wha apopoina o le mamawhai tutongi o tangata whenga ruenga, na leilua se ia o ina toi wha fo I le veterale le la fonga tutongi, ma o lea teimi na mana o mi ai tangata whenga ruenga o Amerika Samoa, o na tutongi le la fonga le 2% e to ese mai ia la tosiaki mo le veterale, ma le mano Amerika Samoa e o mai le teimi nei. O le so nei na wha lau mai le official la fonga, se wha amtalanga wha pea. I te tono le vai teimi Januari mua lua whilua tasi, se I o ia aperila valu lua whilua tasi, e lua pasene le la fonga tutongi lo tau fia tangata e ana ngā ruenga, mai tutongi tangata whinga ruenga o tūna tunei le official la fonga a Amerika Samoa. O whautuina I lantua e na ngā ruenga ina ia whaafo ia nei tau whinga, I whaamtalanga o tutongi mana fonga ia lantua tangata whinga ruenga I Amerika Samoa, po le W2, e whai matau fi masani,
e le aise la fonga tutongi o le amolia pe a whaina mo so se vai taimi o le tausanga la fonga lua whirua tasi. Mai wha te tau i whaila tangata tutongi la fonga, te tau na tue wha fo e mai ana tu tau whinga e 2%. O le taulo ti munga li tai aona le la o le atamanino o wanga o whamunianga a le tapa au i le langi mo si o tātou watunu. Mana mawhai o na tatala alua i ai le wha moe moe a le ofisa o whaatuanga e ala le whaalinga o fuo wha ele eleanga mo le tolu aso e a mata atu i le aso tofi November 10 se ia pa ia le aso tona i November 10 o se vaenga lea i le wha moe moe. Ale auna le nei aso malona wha moe moe tātou te whaftai ai. I le alofa ma le anga le o le atua, pēr na saunoina i le nei tai au. Au au fuafuanga tanata soifua po tātou le whanau o le atua. Ia ele ai. A lava tātou me whai a le aunoa ma le atua. Ia nao ni ngā luenga e whaifua. Au le nei tai au le lewa tau sila o tātou vaai. I fua o whae le lenga. Sa ngā patia, sa laina, sa timuia, afungia, le mamalo le atanu. I le wha moe moe. Ia wā lava le tau singa o tātou uma. Saunoa le fionga le kovana le manumaunga o le au ngā o le aso, o na leo wali ali fua o lātou ngā luenga, ma sa ia momoli ai le ngang whaaftai le au whai whaatoanga. A wai leo se ngā luenga i whai tōtasi, le manuia mo le mamalu lau telo le atunu. A muia o tau le mamalo le au whai whaatoanga. Tau te sila, tau te vaai. O lele o lo o tau si manuia si o tātou atanu. Ona o tau ngā luenga whai. La langa le tūlanga o le tau singa o soifuanga o le atanu. I tūlanga whai i le aso ma le aso. O le mātou wanganga nai le nei aso o le whaaftai atu. I lana saunoanga na whailoa i kovana le manumaunga, o le whaasinumanga le a le atua i le ngata mo le Pasifika, e me se foi le atu Samoa. Ua mai le tātou whaasinumanga i whanua a le Sami, ai whaapewheo na whai. Lele ua iai le ngata i whale, a lea fo ua iai uta i le ele ma le vau. A le tūlanga o tātou, o le saili, susue, whangota, tūlanga uma whapena, ia wale tau singa o lo tau soifua, o le atanu uma si o tātou wona. Na whailoa le mtanga luenga o whaatoanga, sa ngā i atu nisi o le mamalo le atunu uma le au whai whaatoanga i le afiafi o le aso lulu. E whaatūlanga la tau tāpenanga aile i malama le tai au ana li la, e peo na tatala lo i aile prokalama. Ina mai ale sauninga na whailoa le afionga le whaatono i a solia mutini, ua tatala lo i ale wha moe, ma ua tatala nei le avanoe le mamalo le atunu, e susu mai ai matala mai au, ma sila i tāpenanga manei, ma fia whaatasi ai, au anga i atu i le aso whaftai. I tātou tala o taalonga le vai aso o mawai le aso malolo veterani. Na whetau i ai au e lua mo le taalonga All-Star o le liki volipolo mtanga luenga wa onga ma o leone mtafuna mo le au i le itu i sisifo. Ai tu whatasia matata ese whangai tua msamoana mo le au o le itu i sasae o se vaenga le nei i le taalonga. O le taalonga i le vai le tu sasae ma le tu sisifo i le tofi le vai aso le same van today. Na matua wa ai le fina u au ma lua. Talo mai le amatanga le taimi le sanga se yo le whai unga. Le amatanga le talonga le tu sifuna matamea, po antu le polo ai le manuia le tamu whainga le tu sai. Na matau tiana se whai malo se le tu sifu i le amatanga. I le pasinga o le polo ma le pasi pitai. E le manuia le lanto serve ona o le malo lose o le pui mai, a le Mighty Warriors ma le Liona. Na tuen tamu whai antu le tu sai, pitai, na le manuia le tele mai le tu sifo. Ma wa le tu whai malo se mai le tu sai, ma le serve matau tia le tamai tai o Prasound. Ma o ia foi leo lo mata ina na taalo mai le awala onga molunga Samoana. Le unga le seti momua, le taalonga, manu malo ile tu sifo i aia luas fulu lima, ai luas fulu mo le tu sae. Ile amatanga le seti na lua, le serve le pole le tu sae, ai whaato o toa mai le tanianto le tu sifo.
to se wantu le pole le tu sifu petai le Emmanuel Tamwhainga. Faisi malolosi au malua ai ole setele na lua. Na malo ai le tu sifo I ai luas fuma lima I le luas fuma tasi a le tu sae. E lima setele ta alonga ma sa tala le tu sifo le setele na tolu ma manui ai. Na wa ai le malosi lo sfae awa sifo. Ai na matua I uma masa salonga le tu sae sa ili avanoa ai mo le manu malo ia la totali mapasi pe tai ele Manuia. E ui o le champino le tau sanga le tai sanga volleyball a le All-Star o le Westside All-Star Team. Ai le memori lava e sia mo pini uma awe lua a wa o le malosi ma le tomai le whaatirino le taalonga na tu ma yeile ato toa o te mai tai ta alo le whaanga salonga o le tai sanga na mawalunga le wha moe na ua fio antu le fio ngai le kovana le manu ma le whaltua ma le lalo a wa le tapo I o le taalonga ala ma whanau le antino I le nei tai sanga. Mai mo whaafonga mai loa I le tala o le tau mo Amerika Samoa. Patalo fatu le tata reporti le talo le tau. Mo le asoe ma tele na awaoa e te uru timunga wha solo ta ape solo timu le auli. O le vivela e valu sifruono o sa vidi mai matu e se fulu I le se fulu lima mai le tula. Mo le pone ia o le pole asa tonai. Fa mai na vai tau o le awaoa I ni so teimi e ta ape solo timu o le malu o le e fitu sifuru valu o le vivela o le e valu sifuru fitu. Fa pesa vidi mai sa e se fulu I le lua sifuru mai le tula. Mo le asasae o le asolua e matele na awaoa e te ulu timunga o le vevela o le e valu sifurfitu o le malua o le e fitu sifurvalu fa pesa vili mai saute I sasae se fulu I le se fulu lima mai le litula. Mo le po le asolua e o le asolulu e awaoa I nisu teimi e te ape soro timu o le malua o le e fitu valu o le vevela e valu sifurvalu fa pesa vili mai saute I sasae e se fulu lima mai le litula. O le tata reporti le nā I le talo le tau. O le whai unga le nao talafo o le KVZK, whaaftai whaatasi mai, whaasoifua ia. Tu la fono le nu o taputimu. Fio alo whanene, susu le matua, whetalainga ia whale alivi. O le puipuinga mai o whanaumutu pulango le afio anga, mai awa o ona mawhala au whasaina. Ua sao na toi tau mawhase awa ino fuanga e iai whale whaatalipasi, whale oloa, whale tufua, ma whale maketi, I to tono le nuu. Ua sao na whaaungu po le tisusu, ma vava o I to tono le afio anga mano fuanga whaitele. Ua sao na toi la fuani la pisi pe wha o tauta ino fuanga whaitele, ma utafa o au wala I to tono le afio anga. Ua sao na toi solia ngata I whale pe au se tangata I leo saa. Ua sao na toi savali se tangata po se tasi tono le nuu, se I vanga nao se wha lave tupu whafua se, po se whe au tā ua. Ua sao na toi solia ngata I whale le nuu se tangata ese, ma isi nuu po se afio anga, ma tangata nuu. Ua saa ni ta vale ese na toi afe mapaka I au tafo le au wala, I to tono le nuu, vanga nao se wha lave whafua se I le teime le vavao. Ua sao na toi solia ese tangata se whanua o se ainga, e au noma se whi au tāua po se whaatangaina, e tupu ai le ngoi ma le whaumea. Ua wha maalosia le saa ma le vavao I le afiafi, ma le iwa I le pō, mota mai tia onga. Ua uma ona soala upule matala noina, ma ilo iloina I le paia ma le mamalu o le pule ngoa limu whai pule o le nu, ia tu la fono e peo na tā ua ilunga. Na leiloa mai se tusfolau Amerika e anaina lea e Losi Vale Brown Naya mai la fio ango whangaitua I lumo le whale meli I whangatongo I la sotofi November 10 mai le vao le sefulu I le sefulutasi I le taiao. Whaamonmole a whai e iei seisi na tauwane pe na te sila fiaina le tusfolau o le neitina. Whaamonmole vala awane le numero telefoni o le 250 valutasi o fitu po le ono lua fitu valu tolfa. Honorable Governor revokes the pay up front process for job seekers. Limited supply of gasoline at the government's only gas station in Tafuna. And the All-Star Volleyball Championship ends on high note. Talo Falavan, here's the news.
Job seekers and those renewing contracts in American Samoa can now sigh with relief after the Honorable Governor, Lemanu Palipoisialinga Maunga, approved a request by the Department of Human Resources today to revoke the current pay upfront requirements in order to obtain clearances when looking for employment. Here is more on this report. Effective today at 12 noon, those seeking employment with the American Samoa government are no longer required to pay money upfront when they go out to do employment clearance. Previously, jobs applicants were required to get clearance that would cost them as much as $57 in tedious and time-consuming exercise. Applicants and candidates who are selected for a job in the American Samoa government, they would come in and pick up their clearances. So once they pick up their clearances, they have to pay for the fees. As Director Puloa Leimano explains, applicants are expected to pay $30 at DOH, $20 at LBJ, then fees at immigration to renew IDs, and a police check, which many applicants can't afford to pay on the spot. This new change is long overdue as the majority of applicants are more than ready to offer their skills and knowledge for the advancement of this nation's greatness, but money is always an issue. With this approval today, automatically employees or selected candidates don't have to pay that fee up front when they go in to complete their clearances. It will now be deducted from their paycheck. Before the introduction of this amendment, job seekers were tasked with the responsibility of the running background checks to secure a mere job interview. The solution to all these bottlenecks is that the Department of Human Resources will no longer ask job seekers for such documents until or unless an offer of employment is guaranteed, Puloa Leimano stated. Reduced employee turnout, overtime pay for essential departments, costs to private contractors, transportation and fuel disruptions are some of the concerns raised by the chairwoman of the Chamber of Commerce in a letter dated November 11, 2021, to the Lieutenant Governor, who is also the GAR, about the government's proposed 3-day stand-down to carry out its mass vaccination campaign. Here is more. If we start by looking at the damage done to economies all over the planet, it is a worrying picture. The Global Gross Domestic Product, or the GDP, outlook for 2021 suggests a 5.2% fall due to the coronavirus impact. Now, without that constant support and going into multiple lockdowns, it is having a more significant financial impact on all businesses. The impact on potential earnings, consumer confidence, keeping staff in jobs, pay suppliers, being able to pay all tax and work cover obligations, and so much more are some of the issues raised by the chairwoman of the American Samoa Chamber of Commerce, Luisa Quaya. According to Quaya, when government services stand down, it affects business operations everywhere. For instance, when schools are closed on short notice, parents employed in the private sector are forced to decide between staying home to care for their children or going to work to make ends meet. This was evident, according to Quaya, during the measles epidemic lockdown. ANZ was forced to close one of its branches due to all of the employees that did not show up for work. As for the federal laws, it requires ANZ to submit a 30-day notice prior to closing its doors for any reason. A 3-day lockdown is likely to repeat the reduced employee turnout for ANZ Bank and many other businesses. Another concern raised by Quaya in the letter is overtime pay for essential departments. Oftentimes, when ASG is closed and essential departments are required to remain open, private companies end up having to pay for the employees overtime for having to work during ASG lockdown. Transportation and fuel disruptions will be evident if this plan goes ahead, as our fuel supply is the main energy source that powers our vehicles, ships, planes, generators, machines, and equipment in the territory. Mrs. Quire suggests in her letter that a mobile vaccination unit should be utilized. Instead of inviting people to come to a vaccination site, it may be more effective to create mobile vaccination units that target those sections of the population where vaccination rates are still low. For example, elementary schools, high schools, and college. Partnering with DOE and private schools for this type of targeted vaccination outreach would be more effective and less intrusive than a 3-day stand-down. Quire also suggests that the ASG should work directly with Faipules
Pulinu'us and Matais, organize and train them to become vaccine ambassadors. Gasoline supply at the government's only gas station in Tafuna is reserved for emergency services and other agencies who have brought in fuel. Responding to inquiries by KVZK News, Laupule Tile of the Department of Public Works says there is a shortage of fuel. This happens from time to time when payments to vendors are missed or delayed. Here is more. The shortage of fuel does happen from time to time when payments to vendors are missed or delayed, as explained by Laupule Tile when asked by KVZK TV. According to Tile, when payments to vendors are delayed, they will hold future deliveries until past due invoices are paid. He also said Department of Works has just started a newer process beginning this fiscal year in an effort to alleviate this issue. The limited supply at the moment is reserved for vehicles belonging to departments during emergency services such as Department of Health, LPJ, and the Police Office. When asked when gasoline is available again at the station, Tile said Department of Works has been working with vendors on invoices that may have been missed and with grant departments on their share of the bill. The Treasury Department was running checks today to vendors, and they hope to have a delivery scheduled tomorrow or as soon as possible. In a letter from the American Samoa Tax Office, the year 2021 is nearing its end, and we're closer to a new year, new tax filing season, and there's been a change to our tax laws. Here is more on this report. On April 8, 2021, a legislation to repeal the 2% wage tax was passed by the Fono of American Samoa and signed into law by the Governor Lemanu Palapoy Selanga Maunga. American Samoa's 2% wage tax came about after the U.S. government initiated a 2% holiday on both the employer and the employee share of the payroll tax during the Great Recession of 2008. American Samoa government, however, during the tax holiday continued to collect the 2% from the employees and local workers for its own use. Consequently, wage earners did not see any of what in 2008 was considered a stimulus for the U.S. workers and businesses. The extra strain on workers' paychecks went unnoticed until the feds reinstated the payroll tax, and American Samoa workers were required to pay an additional 2% for the federal share, with ASG maintaining what became the 2% wage tax up until now. Today, the tax office released a statement saying that within the period of January 1st, 2021 to April 8th, 2021, 2% wage tax withheld by employers from their employees' wages has been submitted to the American Samoa Tax Office. Employers are advised to include these withholdings to their employees' American Samoa wage and tax statement W-2 as regular withholdings. No wage tax will be charged or levied for any period of tax year 2021, and depending on the tax bill's filings, they should expect to be refunded on the 2% withholdings. A day starting with heavy rain may seem like everything is going to be stopped or ruined, but in reality, it unfolds the beauty of God's wonders. As many would always say, these are signs of showers of blessings. This morning was the official opening of the 3-day farm fair hosted by the Department of Agriculture. Here's more. As the words of the hymn the Department of Agriculture sang as an opening number, Elelei me umawaya Yesu a fatasi mai o te filemu, which translates, all good things are with Jesus. When he is in the midst, there is peace, was sung with joy as the rain slowly stops. The event started out with the wave in the morning, which included staff of agriculture, a few government agencies, and the farmers that made their way to the Malayo Suinga'ula, a small ceremony to give God honor and thanks for his many blessings on our people, especially our soil and land. Governor Lemanu Maunga and First Lady Ella Maunga, Lieutenant Governor Talawinga Ale and Second Lady Marian Ale, and members of the cabinet and government joined the ceremony this morning. In his remarks, Governor Lemanu elaborated on this year's theme, Redefining Agriculture, that not only farming is a blessing from God for our Pacific brothers, but for the islands of Samoa. It also brings families together to train our children so that the next generation may continue to plant, grow, and produce our local farms. As we get closer to Thanksgiving, let this event be a moment our territory comes together as an island community
to celebrate and be thankful for all the blessings that are before us. The farm fair will continue until Saturday, November 20th, and the Department of Agriculture invites the public to join our farmers and different participants for a good time to not only see what's happening down at Malayo Su'ingaula, but to create memories as well. In our sports news, the American Samoa High School Athletes Association, under the direction of the Department of Education, held its All-Star Finals last week Thursday, which was Veterans Day, with Tafuna Warriors and Leone Lions representing the West Side, and Votech Wildcats, Samoana Sharks, and Whaitua Vikings representing the East. Now here's your sports. The game between the East All-Star team and the West All-Star team started out strong from the beginning to the very end. The game was opened by the West Side, serving the ball, but the East Side's effort was unsuccessful. The West Side came out very strongly in the beginning, and the West tried to pass and cover the ball, but could not stand the mighty Warriors and the Lions. The East Side tried again, and it seemed as if the West were losing it. East Side had a great comeback with Prasal's serve, who is also the #1 player from the Samoana High School team. The West Side won the first set at 25 and the East Side at 20. In the second set, the East Side served and the West Side saved the ball and earned a point. The West Side served again and was unsuccessful. The second set was won by the West Side by 25 to 21 by the East. The game was 5 sets and the West Side opened the third set and it was successful, saying the West scored with the force. The East Side was desperate to find an opportunity despite multiple responses and successful passes. And this year's champion in the All-Star game is the West Side All-Star team. But in reality, both sides are champions because the girls put their best in the games. Also presented the games was Honorable Governor Lemanu and his family. Here's a look at our weather report for American Samoa. Talofa, here's your weather for today. Mostly cloudy, numerous showers becoming scattered by the afternoon. Highs around 86 and north winds of 10 to 15 miles per hour. For tonight through to Saturday night, partly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 87, with east winds of 10 to 20 miles per hour. For Sunday through to Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, highs around 87, lows around 78, with southeast winds of 10 to 15 miles per hour. For Tuesday night through to Wednesday, partly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, with southeast winds of 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that's Talafo for tonight. Thank you for watching. Goodbye. Here's our island calendar. A U.S. passport by the owner Losivale Brown Naya was lost on Thursday, November 18, between the hours of 10 to 11 a.m. at the post office in Whangatongo. If found or if anyone has any information regarding this lost passport, please contact the owner at 256-8107 or 622-7834.